Okay, now color is white. Okay, এটাকে আমরা কপি করি, আমাদের যে লেখাটা পরবর্তী সেটা আমরা এখানে পেস্ট করব। এটাকে আমরা এখানে করে দেব। দেন কালারটা হবে আমাদের এই কালারটা। ওকে, কেন ব্যবহারকারীর মেনটেন্স বই দরকার। ওকে, এটা চাইতে মনে হয় তার এটা সব থেকে ভালো হবে। কেন মেনটেন্স বই দরকার, কেন এসি ব্যবহারকারীর মেনটেন্স বই দরকার। এটাকে কিভাবে কি করা যায়, আমরা একটু নিচে দিয়ে দেবো, এই পাশে দিয়ে দেবো। কেন এসে ব্যবহারকারীর মেইনটেন্স বই দরকার, সেটার সাথে আর কি কি অ্যাড করা যায়। বুক যে একবার সার্ভিস নেবেন তাকে ফ্রিতে দেওয়া হবে এই মেনটেন্স বুক। যেটা আমরা মাঝ বরাবরই রাখি, মাঝ বরাবরই বেশ ভালো লাগতেছিল। ওকে, তো আমাদের এটা একটু সমস্যা হচ্ছে, আশা করি বুঝতে পারতেছি। একটু কালারটা একটু মেনটেন হচ্ছে না, কালারটা নিয়ে একটু কাজ করা দরকার। একটু ব্রাইট কালার আসতেছে, বাট কেমন যেন একটা লাগতেছে। এসি ব্যবহারকারী মেনটেন্স বই দরকার, কেন এসি ব্যবহারকারীর। আচ্ছা, আরেকটা কি করা যায়। নিচের জন্য কিছু কি দেওয়া যায়। আমাদের থেকে সার্ভিস নিলে 3 মাস ফ্রিতে দেওয়া হয়, 3 ফ্রি এসি চেক আপ করা। আমাদের এখান থেকে সার্ভিস নিলে, আচ্ছা আমরা এখানে এটা করি। আচ্ছা, আমাদের এখান থেকে সার্ভিস নিলে
মেইনটেন্স বুক সহ বুক দেওয়া হয়, বুক সহ 3 মাস পর পর 3 মাস পর পর ফ্রি চেক আপ করা হয়। ফ্রি চেক আপ করা হয়। চেক আপ করা ওকে। এখানে আমরা এটা সুন্দর করে এখানে দেখা যায় মেনটেন করা যায় কিনা। শ্যাডোটা অফ করে দিচ্ছি, শ্যাডোটা খুব বাজে লাগতেছে। যখন কালারটা আমরা ব্ল্যাক করে দিই, এটার মাঝখান দিয়ে কোনোভাবে বসানো যায় কিনা। চেষ্টা করবো এখানে বসানোর। সেটাকে সাদা করে দিলে ভালো হবে নাকি কালো রাখলে ভালো হবে? আমরা একটু টেস্টগুলোকে একটু মডিফাই করে দেখি কেমন হয়। এটাকে এখানে রাখা ভালো হবে নাকি এখানে রাখলে ভালো হবে? এটা দরকার। তোমরা সুন্দর করে বসা দেখা যায় কিরকম। আমাদের এখানে সার্ভিস নিলে মেনটেন বুক সহ 3 মাস পর পর ফ্রি এসি চেক আপ করা হয়। কি করা যায়, কি করা যায়, কি করা যায়? আচ্ছা, এটা আমরাকে বন্ধ করে রাখি। এটা আমরা পরবর্তী দরকার পড়ে সেটা আমরা কাজ করবো। আচ্ছা, এখানে আমরা একটা লোগো সমবেত আনতে চেষ্টা করি। ফ্রি কারিগরে এখানে একটা লোক আনার চেষ্টা করি। ব্যাকগ্রাউন্ডটা থাক আমাদের গ্রেডিয়েন্ট কালার। এটা একটু স্ট্রংলি করতে চাই। ওকে, নাও কপি
Session creates color change, paste logo। আমাদের লোগোটা কোথায়? এখানকার এই তো আমাদের লোগোটা আছে। এখান থেকে আমরা এইখানে নিয়ে আসি। এটা যেটা আছে সেটাতে আমরা কিছু মডিফাই আনতে পারি। এখান থেকে ডাউনলোড, আচ্ছা আমরা এই দেওয়ালটা নিয়ে এখান থেকে যথারীতি এটার অপাসিটি কমিয়ে দিতে হবে। ভালো লাগবে না, এটাই দরকার, এটাই থাক। এটাই ঠিক আছে। এখন ওটাকে কোথায় বসানো যায়, তার আগে এটাতে আমরা একটা স্ট্রোক দিলে তো সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। আমাদের ডিজাইন কিন্তু রেডি। সো ধন্যবাদ সকলকে ভিডিওটি দেখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।